What is comma? Why do we use a comma? Is comma important? What is the prominence of punctuation marks in a written communication or in a language? Welcome back, students. Welcome to the class. In the last few classes we discussed about Albert Camus, who received Nobel Prize for Literature in the year 1957. We had got yet another writer in the same year, 1957. It was in February 11th, and the writer is Pico Iyer. Siddharth Pico Raghavan Iyer, or our Pico Iyer, is a British-born essayist and novelist. He is known as a travel writer worldwide, crossing cultures and borders. Besides, he is a journalist, memoirist, and novelist. He was an essayist for the Times magazine from 1982 to 1986. Pico Iyer was born in Oxford, the university city, on February 11, 1957. His ancestral roots is in India. His parents, Raghavan N. Iyer, he was an Oxford philosopher and political theorist. His mother, Nandini Nanak Mehta, she was a religious scholar. Pico's great-great-grandfather was a renowned Gujarati writer, Mahipatram Rupram Nilkant. Hope you had noticed he has a very unique and interesting name, Siddharth Pico Raghavan Iyer. The name Siddharth is taken from the name of the Buddha, Pico, from an Italian or Florentine Renaissance humanist or a Neoplatonist, Pico della Mirandola. In 1964, when he was 7, the family moved to California in the Santa Barbara city, but Pico stayed in London itself. He kept shuttling several times a year between schools and colleges in England and his parents' home in California for more than a decade. He completed his education at the prestigious Oxford and Harvard universities. As we mentioned, he is known as a renowned travel writer. His self-declared bird-like temperament is an outcome of his traumatic past. His house in Santa Barbara burned down due to the wildfire in 1990. Thus he created a peripatetic attitude to life. ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് റൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല. ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കെല്ലാം സ്വന്തമാണ്, എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ബിലോങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഹി ഹിംസെൽഫ് സേസ് ദാറ്റ് I am not rooted in a place. I think so much as in certain values and affiliations and friendships that I carry everywhere I go. My home is both invisible and portable. And Pico Iyer, during a business trip from Hong Kong on a Tokyo stopover, he was enchanted by the tranquility of a Buddhist temple that he happened to visit. അപ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായ, വളരെ ട്രാങ്ക്വിലായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളിൻ്റെ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു മൂവ് ഫ്രം ദ ബസ്ലിംഗ് സിറ്റി ഓഫ് മാൻഹാറ്റൻ ടു ദ വെരി സെറീൻ റസ്റ്റിക് സിറ്റി ഓഫ് നാര ഇൻ ജപ്പാൻ. നാര ഈസ് an ancient capital in Japan. And he says that he describes the shifting from the bustling city of Manhattan to the sleepy old city of Nara in Japan as, if I have walked out of a cluttered warehouse into a simple bare room with a scroll on the wall, everything so singular that emotion is brought to a pitch. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക് തന്നെ ഈ നാര, ജപ്പാൻ്റെ ഏൻഷ്യൻ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള നാരയെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. Pico married a very young, beautiful Japanese woman, that is Hiroko Takeuchi. And while going through his life, Pico's life, we can see that he has got a multiple cultural background. His parents are from India, and he was born and brought up in Oxford in England. He moved on to the place which is known as the melting pot, that is America. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള, പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. And now he is in Japan, in Nara, the very serene city of Japan. While going through B.A Ickpie's poem in the last semester, Homeward, we could find she was torn between the dichotomy that she experienced between Nigeria and America. She wanted to go back to, or she wanted to become that old Niger girl. Still she couldn't, because she is grown in this American culture. And she couldn't express her love or affection towards her grandmother
in their own native language or in their own native culture, because she's possessed with this American culture and she could express her love only in English. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കവിത നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് കൾച്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടതെങ്കിൽ, ഹിയർ ഇൻ പീക്കോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹി സെലിബ്രേറ്റഡ് ദിസ് in between identity, in between position, and he embraced this multiple identities, and he himself called as a global village on two legs. He says that the country where people look like me is the one where I can't speak the language. The country where people sound like me is a place where I look highly alien, and the country where people live like me is the most foreign space of all. So in his looks he is an Indian, in his speech he is a British, and he stays in America. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പീക്കോ അയ്യറിനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് he had appeared several times in the TED Talks, and his very renowned talk, which is called as The Art of Stillness. This particular talk emphasizes on the importance of solitude. ഏകാന്തതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിൽനെസ്സിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രവും നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. And he wrote in a plethora of topics which included religion, mysticism, revolutionary Cuba, Buddhist Kyoto, literature, globalism, sports and film. But his favorite topics were the convergence of mysticism and globalism. ആധ്യാത്മ ദർശനവും ആഗോളതയും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചേർത്ത് വയ്ക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. That he discusses the dual possibilities of enriching as well as alienating in this rapidly globalizing world. He had written a vast number of writings based on his multitude travelings and all that. His major works include Night in Kathmandu, The Lady and the Monk, Falling Off the Map, Some Lonely Places of the World, Abandoned a Romance, Autumn Light, Season of Fire and Farewells, A Beginner's Guide to Japan, Observations and Provocations, and The Global Soul. His books have been translated into more than 20 languages. Considering his work, his debut work is Video Night in Kathmandu and Other Reports from the Not So Far East, which describes the post-Cold War convergence of East and West. This particular essay, In Praise of the Humble Comma, Pico Iyer envisages the world of, or the importance of, punctuation marks. What are the punctuation marks that you know? You had seen, or we are using a lot of punctuation marks in written language especially, because we need, or we know that punctuation mark is very much important in a written language than in speech. Because in speech we can raise our pitch, we can change our tone, our voice modulation and individual speech and all that, and if we wanted to pause we can be silent for a time and then we can restart and all that. നമ്മളൊരു written communicationൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻസും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? അതൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? when we put a question mark there. So we need punctuation mark. Definitely it is an inevitable part of written communication or written language. So let's go through the basic punctuation marks in English grammar. Which are they? We can see few sentence ending punctuation marks. First one is period. What is period? Full stop, കുത്ത് അല്ലേ? നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ്, കുത്തിട്ടിട്ടാണ്. So that is called as period. Second one, question mark. Third one, exclamation. All these are used as sentence endings. And we have commas, semicolon, colon. We used to separate different ideas and elements using commas. And we will connect the independent clauses using the semicolons. And we use colon mainly to quote or to explain or to give a series of things and all that. Next one is dash. Dash is used to separate words into statements, and we use hyphen to connect two or more words.
Next one is about brackets that we are using. We have that square brackets and braces and parenthesis. Apostrophe, quotation marks, single quotation as well as double quotation. We may call it as single inverted comma and double inverted comma. Ellipsis. Ellipsis means 3 periods, dot, 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 is it? If we wanted to omit something, we'll use this ellipsis. So such like that, we have the basic punctuations in English grammar, basic 14 punctuation marks, which I stated now. Moving on to the essay. Punctuation is considered not that much prominent for many writers, but here we can see Pico Iyer. He may be the first person who had elaborately explained the importance of punctuation marks through a very humorous as well as an emotional and psychological essay called as In Praise of the Humble Comma. So just see the title itself, In Praise of the Humble Comma. അവിടെ കോമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനെ നമ്മൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനെ humble comma എന്ന് പറയുന്നു. Humble, definitely it is a kind of personification that he had given to this particular punctuation mark or to the different punctuation marks which he mentioned in this particular essay, and he is praising the importance of it. Why does he praise this particular punctuation mark or different punctuation marks? Comma matralla, when we go through the essay or when the essay progresses, we can see that he is praising the different punctuation marks which we are using. It can be a period, it can be a semicolon or a colon, whatever it is. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the necessity of punctuation in a written language or in a written communication. Written communicationൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. And the necessity or the need can be of 2 types. First one is grammatical need, second one is emotional need. What is the need of punctuation mark? Definitely it helps us to identify or it shows the grammatical function of a sentence, whether it is a question, whether it is a statement, whether it is a command, whether it is a surprise and all that, is it? The next one is about the emotional need. How it becomes emotionally helpful to recognize, is it? Will it help us to recognize the emotion and mood of a person? Definitely yes. Let's go through the essay and analyze how it helps one person to identify the emotional aspects when we use a punctuation mark. In the opening paragraph of this particular essay, we can see that he compares comma with gods. ദൈവങ്ങളോടാണ് കോമയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. When he began this essay, as he himself wrote, the gods, they say, give breath and they take it away. But the same could be said, could it not, of the humble comma? Add it to the present clause and all of a sudden, the mind is quite literally given pause to think. Take it out if you wish or forget it and the mind is deprived of a resting place. Yet still the comma gets no respect. It seems just a slip of a thing, a pedant stick, a blip on the edge of our consciousness, a kind of printer's smudge almost. Small we claim is beautiful, especially in the age of the microchip, yet what is so often used and so rarely recalled as the comma unless it be breath itself. When he begins this essay, we can see that he compares comma to gods or comma with gods. Why? ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ if we wanted to take a break in order to show that okay, this is the break of my idea and I'm moving on to the next idea, ഈ ഐഡിയാസിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് we need a comma. As well as if we wanted to take a break, okay, comma, and then we move on to the next statement or next quotation or next utterance. അപ്പോൾ ഈ അട്ടറൻസിൽ വരുന്ന ബ്രേക്ക് കാണിക്കാനും we need a comma. So we use this a comma in order to show the breath or the pause we take while speaking. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവങ്ങളാണ് കോമ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രത്ത് എടുക്കാനും ബ്രത്ത് കൊടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So this permission, it is given to comma even to this silly, we consider comma as silly, but it is given to this comma also, because while using a comma we are giving the breath to that sentence and we are taking it if we don't want it.
നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ബ്രീതിങ്, ആ ഒരു പോസ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഒമിറ്റ് ദാറ്റ് കോമ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കോമ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോമ എന്താണ്? കോമ ഗോഡ്സിന് തുല്യമാണ്. കാരണം ഗോഡിന് മാത്രമേ ശ്വാസം കൊടുക്കാനും ശ്വാസം എടുക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വാചകത്തിന് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതും ശ്വാസം എടുക്കാനും, അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വാചകത്തിൻ്റെ ശ്വാസം തന്നെയായിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു? കോമ മാറുന്നു. ആൻഡ് when the first paragraph begins, he compares comma to gods, and when he ends that same paragraph, he says that comma, it is breath itself. കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസം തന്നെയാണ്. കാരണം ആ വാചകത്തിന് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതും അതെടുക്കുന്നതും കോമ തന്നെയാണ്. And considering punctuation marks, progressing the essay, we can see that he uses a lot of metaphors, personifications and analogies in order to state the prominence of punctuation marks. In this second paragraph, we can see that he compares punctuation mark with road signs. അപ്പോൾ റോഡ് സൈൻസ് ഓർ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിനേക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പീക്കോ അയ്യർ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു കീപ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ഒരു വാചകം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ പോകണം, എന്ത് കൺവേ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ വളരെ വളരെ പെക്യുലറായിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ട്രാഫിക് എടുക്കാം. ഒരു റോഡിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് അസ് ടു ഡയറക്റ്റ് അവർ വേ ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് മാനർ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ കൊളീഷൻ, അല്ലേ? ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ, കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവാതെ വളരെ അനായാസമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ്, റെഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് യെല്ലോ ടു പോസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യെല്ലോനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്രീൻ ടു മൂവ് ഓൺ, ടു സ്റ്റാർട്ട്, ടു ബിഗിൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകണേക്കാളും മുന്നേ ഒരു ഹോൾട്ടിംഗ് സ്പേസ് തരുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈനുകളും നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ടേക്ക് എ ഗുഡ്, പെർഫെക്റ്റ്, വെരി ഈസി, കംഫർട്ടബിൾ ഡയറക്ഷൻ ടു മൂവ് ഓൺ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ഗിവൺ each punctuation mark, not all, a few punctuation mark compared to these traffic signals and all that. A period has the unblinking finality of a red light. The comma is a flashing yellow light that asks us only to slow down, and the semicolon is a stop sign that tells us to ease gradually to a halt before gradually starting up again. Okay, so he compares a period with a red light, comma with a yellow light, and semicolon with a stop sign. Moving on, we can see that he compares punctuation mark. He says that punctuation mark establishes a relationship between people who are in love with words. വാക്കുകളോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ്, അവരുമായിട്ടാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻ വെക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ഹി ഹ്യൂമറസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് that's why school teachers exalt the punctuation mark, whereas lovers defy it. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ ടീച്ചർമാർക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ കാരണം സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും വേർഡ്സിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും വേർഡ്സിനോട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ. അവർക്കായിരിക്കും പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടക്കേടുള്ളൊരു വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയണം. അപ്പോൾ ആരാണ് അവർ? ആ ഇഷ്ടക്കേടുള്ള വിഭാഗം ആരാണ്? വൺ ഹു റിജക്ട്സ് ഓർ റിഫ്യൂസ് ഓർ ഡിഫൈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്, ദേ ആർ ലവേഴ്സ്. ലവേഴ്സ് വിൽ ഡിഫൈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്. എന്താണ് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ വൈ ലവേഴ്സ് ഹേറ്റ് ഇറ്റ്, he gives the example from Gary Gilmore's letter to his girlfriend. We love each other and belong to each other. Let's don't ever hurt each other, Nicole. Let's don't ever hurt each other. So it may be because of this particular reason, that is, comma separates the idea or the elements in it, in a sentence. Lovers, they are considered to be inseparables. അപ്പോൾ വേർപിരിക്കാനാവാത്ത ലവേഴ്സിനെ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരു കോമ കൊണ്ട് വേർപിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കോമ എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. We don't know that. Okay, punctuation. Again, he move on to next important point, that punctuation is considered as a social property. It is a civic prop. In the next paragraph, he says that punctuation is a civic prop.
it is used by, or it is used to express the different thoughts and ideas that happens in a society, the changes that happens in a society. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? അത് എന്തിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. And before moving on to that particular example, he says that it is a pillar that holds society upright, and he gave a very beautiful comparison to show the prominence of punctuation mark. That is like this: a run-on sentence, its phrases piling up without division, is as unsightly as a sink piled high with dirty dishes. അതായത് ഒരു റൺ ഓൺ സെൻറ്റൻസിൽ, ഒരു വെരി ലോങ് സെൻറ്റൻസിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൈൽ ചെയ്ത് കിടക്കും. എങ്ങനെ? യൂസസ് എ വെരി ഹ്യൂമറസ് കമ്പാരിസൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സിങ്കിനകത്ത് ഡേർട്ടി ഡിഷസ്, കഴുകാത്ത അഴുക്ക് പാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കുമിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ. ഇഫ് വൺ ഇസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി യൂസിങ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്, ദ ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ദ ക്ലോസസ് വിൽ ബി piled up there. Okay, and then he move on to the main hint of this particular paragraph, that is punctuation mark is a civic prop. He says that Victorian age, he calls Victorian age as the age of corset. Corset is a particular dress which is worn by the ladies of that particular time, especially inside their very beautiful gaudy dress. ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഉള്ളിൽ ധരിക്കുന്ന വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ധരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്നർ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് കോർസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോർസെറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടം, ആ ഒരു വിക്ടോറിയൻ എറ, different Victorian era and Elizabethan era and different ages we have got it, each age has got its own unique peculiarities and features and all that. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇറയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനെ വിക്ടോറിയൻ ഇറയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറമായിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ഇറയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ when move on to the modernist period, we can see that several writers, they express their own feelings using these changes that happened in punctuation marks. One particular example is James Joyce Ulysses. He states about Molly Bloom. ഇതിലൊരു മോളി ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോളി ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വർക്കിന് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വർക്ക് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ടെക്നിക്, ദ റൈറ്റർ യൂസ് എ വെരി പെക്യുലർ, വെരി യുണീക് ടെക്നിക് കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ആ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മേമ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാവും ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടാവും. അതിനൊരു ഓർഡറൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത്, ഒരു പ്ലോട്ടൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത്, ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു, ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുടെ മേമ്പൊടി ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണോ തോട്ട്സ് ഒഴുകുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ തോട്ട്സ് പോകുന്നത്, അതിനെ അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറോ ഒരു സ്ട്രക്ചറോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ തോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത്, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ പോകുന്നത്, അതിനതുപോലെ തന്നെ പകർത്തുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തോട്ട്സിൻ്റെയും ഡ്രീംസിൻ്റെയും മോണോലോഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒഴുക്കാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുലീസസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Just like here we can see he express or he focus on Molly Bloom's, that is അതിലെ സെൻട്രൽ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ലിയോപോൾഡ് ബ്ലൂമിൻ്റെ അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വൈഫാണ് മോളി ബ്ലൂം. അപ്പോൾ മോളി ബ്ലൂമിൻ്റെ 36 പേജസിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന അൺബ്രിഡിൽഡ് മീൻസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന, അൺപീരിയോഡഡ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻസേർഡ് പ്രോസ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വൾഗറായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഹിയർ ഹി വയലേറ്റ്സ് ദ കൺവെൻഷൻസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. ബേസിക്കലി ഒരു റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിലുള്ള വേരിയേഷൻ വരുത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ ആ കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മോഡേൺ ഇറയുടെ ആ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി, ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് അബൌട്ട് E.E. Cummings, an American poet, a painter, an essayist and a playwright, that is E.E. Cummings. E.E. Cummings എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, സാധാരണ നമ്മൾ ഗോഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് എഴുതുമ്പോൾ we use an upper case because God, a concept, it is considered to be
a very almighty person, a very the greatest spirit of this world, the spirit that holds this universe and all that എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ലോവർ കേസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വായനക്കാർക്ക് തോന്നിയത്. സോ ജസ്റ്റ് സീ ഗോഡ് ദ വേർഡ്, ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു. Of course, we know that, E.E. Cummings uses a lot of capital letters in his poems and all that. But this particular word, God എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഷനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ലോവർ കേസിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലാംഗ്വേജിൽ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തിലൂടെയും കൂടെ സാധ്യമാണ്, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി സേസ് ദാറ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഇസ് എ civic prop. We have to delve deep into the realms of this particular essay in which he says that punctuation marks gives human emotions and all that. We can discuss that in the next class. Till then, take care. Bye.